Der Herbst war in der kleinen Kussenstadt Zogen, und die Tage wurden kürzer, waren der Wind stetig über die Klippen fegte. Regenwolkensigen am Himmel vorbei, als wollten sie die Welt in Grau tauchen. Elena stand am Fenster ihrer Wohnung im dritten Stock eines alten Hauses und beobachtet die Wellen, die gegen die Klippen schlugen. Der Wind zerrt in ihren Haaren, und ihr Gedanken waren genauso stürmisch wie das Meer draußen. Seit Wochen hat sie ein Gefühl der Unruhe in sich getragen. Ihr Leben war ruhig, fast sehr ruhig, doch in ihr brodelt etwas, das sie nicht benennen konnte. In Sehnsucht, die sich wie ein leiser Sturm in ihrem Herzen ausbricht. Sie wasseint nicht genau, wonach sie sucht, aber sie spürt, dass etwas Großes bevorstand. Plötzlich und ein leises Klopfen an der Tür. Elena sucht zusammen. Es war ungewöhnlich spät für Besucher. Kann das sein, murmelt sie, während sie langsam zur Tür ging. Sie öffnet sie ihnen spalt und blickt in die Dunkelheit des Flurs. Elena, ich hoffe, ich störe nicht, sagte ihn trotzdem. Es war David, ein Mann, der in der Stadt als Fotograf arbeitet. Sie kannten sich flüchtig, gelegentlich begegnen im Café, gemeinsame Spaziergänge am Strand, doch in letzter Zeit spürt sie immer wieder eine seltsame Anziehung, die sie nicht erklären konnte. David trat vorsichtig ein. Der Sturm draußen, ich wollte sicherstellen, dass dir gut geht sein Augen worked in Ernst, fast verletzlich. Elena spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Es war, als ob der Regen draußen den Rhythmus ihrer eigenen Gefühle spiegelt. Komm hierin, sagte sie leise und trat zur Seite. David zog seinen nassen Mantel aus, und tropfen fielen auf den alten Holzboden. Sie bot ihm einen Platz auf dem Sofa an, und set sein sich, die Hand leicht zitternd. Elena, es gibt etwas, das ich dir schon lang sagen wollte, begann Seine Stimme war ruhig, aber sie spürt die Spannung darin. Ich kann nicht mehr so tun, als wären wir nur Freunde. Ich fühle, mehr für dich, als ich je für jemanden gefühlt habe. Elena blieb einen Moment lang stumm. Ihr Brust zog sich zusammen, und sie spürt ein warmes Feuer, das sich langsam ausbricht. Sie hat ein Gefühl gespürt, dies unerklärlich nahe und Anziehung, doch sie hat sie ignoriert, aus Angst vor Veränderung. Der Regen peitscht gegen die Fenster, und ein Blitzer hält den Raum. Elena spürt, wie ihr Herz in ihrer Brust poket. David, ich weiß nicht, was ich sagen soll, flüstert sie. Sag einfach, was du fühlst, antwortet sanft. Lass es war, alsob all die Wort, die Gesprochen zwischen ihnen gehangen hatten, nun endlich einen Weg fanden. Elena set sein sich neben ihn, spürt die Nahe, die Spannung, die in der Luft lag. Ihr Finger berührten sich flüchtig, und ein Stromstoßski durch ihr Hand fahren. Ich hab mich auch immer wieder zu dir hingezogen gefühlt, gestand sie. Aber ich hat Angst. Angst davor, das alles kaputt kann, wenn wir es wagen. David nahm ihr Hand. Manchmal muss man das Risiko eingehen, Elena. Manchmal muss man dem Sturm folgen, statt der wegzulaufen Wind draußen heult, als würde ihr Wort bestätigen. Die Wellen peitschten gegen die Klippen, und es fühlt sich, alsob die Natur selbst die Intensität ihrer Gefühle widerspiegelt. Elena lehnt sich ein wenig nahe zu David. Ihr Herzen schlugen im gleichen Rhythmus, schnell und unkontrolliert. Es fühlt sich, als würden wir auf einem Sturm treiben, murmelt sie, aber gleichzeitig fühle ich mich lebendig wie nies über David lächelt schwach. Wie leicht ist das genau das, was wir brauchen. Einen Sturm, zu spüren,
das wir wirklich Leben langsam nächten sie ihr Kopf einander. Die Welt sie herum, die Wohnung, der Regen, der Wind, ski sie verschwinden. Als, was zählt, war dieser Moment, dies Nahe, dies Leidenschaft, die sie beid Gefällt hatten, ohne sie auszusprechen. Ein weiter Blitzer hält den Raum, und im nächsten Moment war als hatten sie alle Hemmungen fallen lassen. Ihr Lippen trafen sich in einem ersten Kuss, wild, zerrend, aber voller Intensität. Der Sturm draußen tobt, doch der Sturm in ihrem Herzen war noch starker. Sie lissten sich kurz voneinander, nur sich nicht anzuschmiegen. Wort waren nicht nötig. Ihr Blick sprachen für sie. Sie wussten, dass sie gerade einen Wendepunkt erreicht hatten, dass dieser Moment ihr Leben verändern würde. Stunden vergingen, und der Regen lies langsam nach. Doch etwas in Elena und David hat sich für immer verändert. Sie spürten, dass ihr Herzen nun miteinander verbunden waren, dass dieser Sturm der Leidenschaft nicht so schnell vergehen würde. Als der Morgen dämmert, lag Elena wach im Bett, David in ihrer Seat. Die ersten Sonnenstrahlen fielen durch das Fenster, und sie spürten warm, die nix mit der Sonne zu tun hat. Sie wussten, dass dies erst der Anfang war, dass der Sturm, der sie zusammengeführt hat, noch viel Geheimnis und Herausforderungen bereithelt. Aber für den Moment war alles perfekt. Die Welt draußen war ruhig geworden, doch in innen tobt noch immer der Sturm der Leidenschaft, wild, ungestüm und wunderschöne nach dem ersten Sturm waren ungewöhnlich ruhig. Die Kussenstadt hat sich von dem heftigen Regen und Wind erholt, und die Sonskien wieder warm auf die alten Häuser. Doch in Elena und David tobt ein Sturm, der starker war als jeder Wind draußen. Jeder Blick, jed Berührung erinnert sie in die Nacht, in der ihr Herzen ineinander verschmolzen waren. Elena kann sich kaum auf ihr Arbeit konzentrieren. In ihrem kleinen Atelier, wo sie Portraits malte, wandert ihr Blick immer wieder zum Fenster. Die Wellenskammerten im Sonnenlicht, aber ihr Gedanken waren bei David. Sie erinnert sich an die Intensität seines Blicks, die warm seiner Hand, die sanft Stimme, die all ihr Zweifel hinweggefegt hat. David hingegen fühlt sich von einer neuen Unruhe getrieben. War gewohnt, sein Gefühl in der Kamera zu verstecken, Moment zu beobachten und festzuhalten, ohne selbst im Mittelpunkt zu stehen. Doch Elena hat etwas in ihm geweckt, das nicht länger ignorieren könnt. Jedes Mal, wenn sie sah, spürt ein Ziehen in der Brust, ihn Sehnsucht, die starker wurde, nachher sie ihm kam. Eins Nachmittags trafen sie sich am Strand, der nach dem Sturm immer noch wild und ungestüm war. Die Wellen schlugen hoch, und der Wind spielt mit Elenas Haaren. Sie lachten, liefen barfuß über den nassen Sand und ließen sich von den Geistwolken bespreisen. Doch hinter dem Lachen spürten beide die unausgesprochene Spannung. David, begann Elena zerrend, während sie auf die descenden Wellen blickt. Hast du jemals Angst davor, dass etwas so Schönes, zerbrechen könnt, David nickt langsam. Ja. Aber manchmal denke ich, dass es das Risiko wert ist. Dinge, die wirklich wichtig sind nie einfach. Sie fordern uns heraus. Sie bringen uns dazu, uns selbst zu erkennen Elena sah ihnen. Ihr Augen suchten die Szenen, und sie spürt wieder diese elektrische Verbindung. Ich will nicht länger zögern, flüstert sie. Ich will es wagen, dir sein Handgriff nach ihrer, und sie spürt die warm, die von ihm ausging. Der Wind fuhr durch die Dünnen, als wohl ihr Entscheidung bekräftigen. Gemeinsam standen sie dort, ihr Hand ineinander verschlungen, die Blick verschmolzen zu einem stillen Versprechen. Die kommenden Tage verbrachten sie fast ununterbrochen miteinander.
Sie erkundeten die Stadt, gingen durch die kleinen Gassen, setzten sich in Cafés und beobachteten die Menschen. Jeder Moment war voller Spannung und Leidenschaft. Doch nicht alles war einfach. Manchmal brach die Realität in ihr kleines Paradies ein, Verpflichtungen, alte Freundschaften, Sorgen die Zukunft. Eins abends saßen sie auf dem Balkon von Elenas Wohnung. Die Sonne ging langsam unter, und der Himmel farbt sich in tiefem Orange. David hielt een Tass heißen Tee in den Händen, während Elena auf dem Geländer saß, die Beine baumelnd. Weißt du, Elena, begann manchmal habe ich Angst, dass ich nicht genug für dich bin. Das mein Vergangenheit oder mein Fehler als zerstören könnten. Elena legte ihr Hand auf sein. David, niemand ist perfekt. Aber das bedeutet nicht, dass wir es nicht versuchen sollten. Ich will bei dir sein, mit allem, was dich gehört. Mit den Stürmen und den ruhigen Momenten lächelt, und in diesem Lächeln lag die tiefe Verbundenheit, die sie fühlten. Sie wussten, dass sie sich aufeinander verlassen könnten, auch wenn die Welt sie herum stürmisch blieb. Doch das Schicksal hat andere Pläne. Ein Brief erreicht Elena am nächsten Morgen, der ihr klein, perfekt Welt ins Wanken bracht. Sie öffnet in zitternd und las die Wort, die ihr Herrschwer werden ließen, Kunstausstellung in einer anderen Stadt, einmalige Gelegenheit, ihr Werke zu sehen, aber weit entfernt von David. Sie wussten sofort, dass dies Entscheidung schwer sein würde. Einerseits war es ihr Traum, ihr Kunst zu präsentieren. Andererseits konnte sie David nicht zurücklassen. Sie kämpft mit sich selbst, versucht die Gedanken zu ordnen, doch Jedlosensky unvollständig zu sein. David spürt sofort ihr Unruhe, als sie sich am Abend treffen. Was ist los? Fragte sanft. Sie reicht ihm den Brief, und las in aufmerksam, ohne ein Wort zu sagen. Elena, das ist die Chance, sagte schließlich. Du musst gehen, wenn es dein Traum ist. Ich will nicht, dass du es bereust. Aber, ich werde dich vermissen stehen in ihr Augen. Ich will auch bei dir sein, David. Aber, ich kann dies Gelegenheit nicht einfach abeln. Nahm ihr Hand. Dann finden wir einen Weg. Egal, wie weit entfernt du bist, egal wie schwierig es wird. Wir schaffen das in diesem Moment spürten beide, dass ihr Liebe stark genug war, Sturm zu überstehen. Doch der Gedanke an die Beverstehen Trennung ließ ihnen neuen Sturm in ihren Herzen entstehen, Angst, Sehnsucht, Hoffnung und Leidenschaft zugleich. Die Nacht sich über die Stadt, und sie bleiben noch lang auf dem Balkon sitzen. Die Sterne funkelten am Himmel, als wollten sie ihre Entscheidung sehen. Elena legt ihren Kopf an Davids Schulter und spürt die Warm seines Körpers. Egal, was kommt, wir werden es gemeinsam schaffen, flüstert sie. David zog sie fest in sich. Gemeinsam, antwortet während der Wind sanft sie herumspielt. In dieser Nacht schleifen sie ein, die Hand ineinander verschränkt, die Herzen verbunden, bereit, den kommenden Sturm zu begegnen. Sie wussten, dass die Zeit der Unbesquertheit vorbei war, das Herausforderungen vor ihnen lagen. Doch sie fühlten sich starker als je zuvor, denn ihr Leidenschaft, ihr Vertrauen und ihr Liebe waren wie ein Leuchtturm im tobenden Meer der Unsicherheit. Der Sturm draußen war vorbei, doch der Sturm in ihnen hat gerade erst begonnen, ein Sturm, der sie beide verandern, fordern und zusammenschweißen würde. Die Wachen vergingen wie im Flug, und Elena bereit sich auf ihr erste große Kunstausstellung vor. Die Stadt, in der sie ihr Werke präsentieren sollte, lag mehrere 100 Kilometer entfernt. David unterstützend sie so gut konnte, half beim Packen ihrer Bilder, überprüft jedes Detail und stand stets in ihrer Seite.
Doch in beiden wuchs die Stilzarge, das die Entfernung mehr senkend als nur inrumlich Trennung. Am Tag ihrer Abreise war der Himmel grau und schwer von Regen. Esgen, als wollt das Wetter die Stimmung wieder spiegeln, die zwischen ihnen lag, in Mischung aus Vorfreude, Angst und Sehnsucht. David Hafir, die Letzte Kist mit Gemalden in das Taxi Leiden. Ich werde dich vermissen, flüstert warend ihr Hand hielt. Jed Minute, Elena ich dich auch, David, antwortet sie, ihr Stimme kaum hörbar über den Wind und den Regen. Aber wir schaffen das. Ich komm bald zurück der Abschied viel schwer. Sie umarmten sich lang, und ihr Herzen spürten die erste Leer, die Distanz schaffen könnt. Dann stieg Elena ins Taxi, und es fuhr los, warend David ihr nachsah, bis sie nur noch ein kleiner Punkt am Horizont war. Die erste Woche in der neuen Stadt war aufregend. Elena lernt Gailristen kennen, hangt ihr Bilder auf und beriet sich auf die Vernissage vor. Alles schien perfekt, doch jedes Mal, wenn sie ihr Handy auf ihr Herz legt, spürt sie ein stechender Sehnsucht. David war nicht hier. Sie vermissen seine Berührung, sein Lächeln, seine ruhige Art, die selbst den stürmisten Momenten Halt gab. David Hingchen spürt die Leer in seinem Alltag. Ohne Elena fühlt sich sein kleines Apartment kalter, die Straßen der Stadt leerer, selbst der Klang der Meeresskian schwächer. Versucht, sich abzulenken, fotografiert die Kust, Jingspitcherin, Treff Freunde. Doch in jedem Bild, das aufnimmt, sucht ihr Augen, ihr Präsenz, die sie so lebendig macht. Die Wochen vergingen, und der Kontakt blieb stark, doch die Entfernung begann, kleinere zu erzugen. Missverständnis entstanden bei Nachrichten, geplante Videoinre fielen manchmal aus, und die Sehnsucht verwandelt sich manchmal in Frustration. Eines Abends, als Elena spat in der Galerie arbeitet, klingelt ihr Handy. Es war David. Sie nahm den Anruf freudigen. David. Ich hab dich vermisst, rief sie. Ich dich auch, Elena, antwortet doch seine Stimme klang anders. Leise, ein wenig angespannt. Ich wollte nur sagen, dass ich die neuen Bilder gesehen habe, online. Sie sind wunderschön. Aber, manchmal fühle ich mich ausgeschlossen. Ich sehe die Bilder, aber ich kann nicht bei dir sein, wenn du sie erschaffst. Elena spürt Schuldgefühl. David, es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass du dich so fühlst. Es ist nur, als hier ist so intensiv, so new. Ich hab manchmal das Gefühl, dass ich als gleichzeitig erleben muss. Ich weiß, ich verstehe es. Aber ich vermisse dich. Ich vermisse uns ein stiller Moment entstand. Beide spürten die Kluft, die sich zwischen ihnen auftat, obwohl ihr Herzen verbunden bleiben. Doch trotz der Distanz, trotz der Unsicherheiten, wussten sie, dass sie kämpfen wollten. Am Tag der Vernissage war die Galerie gefüllt mit Kunstliebhabern, Sammlern und Negierigen Besichern. Elena stand in der Mitte Raums, betrachtet ihr Werke und fühlt gleichzeitig Stolz und Nervosität. Jeder Blick, jedes Lächeln der Besicher spiegelt die Hartarbeit wider, die sie investiert hat. Doch mitten im Trubel fühlt sie einen Stich der Einsamkeit, David war nicht hier. Nach der Ausstellung setzend sie sich allen auf ein klein Bank vor der Galerie, als ihr Handy erneut klingelt. David. Sie nahm den Anrufen, und sofort war die vertraut warm seiner Stimme bei ihr. Wie war es? Alles gut gelaufen, es war großartig, antwortet sie, obwohl ihr Stimme zerrt. Aber, es war nicht dasselbe ohne dich ich weiß, sagte sanft. Ich wollte nur, dass du weißt, dass ich stolz auf dich bin. Immer Elena lächelt, treten ihr in die Augen.
Danke, David. Die Wort bedeuten mir mehr, als ich sagen kann durch kaum hatten sie aufgelegt, folgt sie in Mischung aus Freude und Schmerz. Die Entfernung hat ihr Leben nicht zerstört, aber sie zeigt ihnen, das Leidenschaft allen nicht als war. Vertrauen, Geduld und Verständnis mussten ebenfalls wachsen. Die Tage Vergingen, und alleine taucht tiefer in ihr Arbeit ein. Sie malte mit einer Intensität, die sie selbst überrascht hat. Jed's Bild war ein Ausdruck ihrer Gefühle, ihrer Sehnsucht nach David, ihrer Angst vor der Distanz und ihrer Hoffnung, dass sie diese Herausforderung gemeinsam überwinden würden. David beobachtet ihr Fortschritt aus der Ferne. Fotografiert, macht Notizen, und jed's Bild, das alleine postet, berührt ihn. Folgt in Mischung aus Stolz und Schmerz, Stolz, weil sie ihr Leidenschaft lädt, und Schmerz, weil nicht bei ihr senkt. Eins abends, als alleine spat in der Galerie arbeitet, stört ein Sturm über die Stadt herein, Regen peitscht gegen die Fenster, Blitze erhelten die Nacht, und der Wind heult durch die Straßen. Alleine spürt ihn seltsame Verbindung zwischen Sturm in ihrer Heimatstadt, der sie und David einst zusammengebracht hat. Sie griff nach ihrem Handy und rief innen. David, flüstert sie, als den Anruf nahm. Es stürmt hier draußen, und ich will bei dir sein. Ich kann nicht nur durch Bilder und Anruf bei dir sein alleine, ich weiß, antwortet seine Stimme voller Sehnsucht. Ich will auch bei dir sein. Bald, wir werden einen Weg finden der Sturm draußen tobt weiter, als hatten sie bei die gleichen Emotionen gespürt, Angst, Leidenschaft, Hoffnung. Sie wussten, dass die kommenden Wochen voller Herausforderungen sein werden. Doch sie waren bereit, jeden Sturm zu bestehen, wenn sie es gemeinsam täten. Als alleine das Gespräch bindet, setzend sie sich ans Fenster, beobachtet den Regen und spürt, dass etwas in ihr starker war als zuvor. Der Sturm hat sie geprüft, ihr Liebe herausgefordert, aber hat sie nicht zerstört. Im Gegenteil, hat ihr Leidenschaft vertieft, ihr Gefühl intensiviert und sie darauf vorbereitet, die kommenden Herausforderungen zu meistern. Und irgendwo, viele Kilometer entfernt, spürt auch David den selben Sturm. In ihrem Herzen, in ihrer Verbindung, in ihrer Leidenschaft, sie wussten, dass nix sie trennen konnte, solange sie aneinander glaubten. Die Wochen vergingen, und alleine folgt sich zusammen zwischen zwei Welten zerrissen. Ihr Australien war ein großer Erfolg, die Besitzer waren begeistert von ihrer Kunst, und viele ihrer Werke wurden verkauft. Doch das Gefühl von Triumph wurde stets von einer leisen Traurigkeit begleitet, David war nicht bei ihr, und die Distanz begann, ihren Tribut zu fordern. Die Stadt, die anfangs aufregend und inspirierend war, erschien ihr nun fremd und einsam. Jeden Abend saß sie in ihrem kleinen Apartment, betrachtet die Regentropfen, die gegen die Scheiben klatschten, und wünscht sich nichts sehnlicher, als das David bei ihr war. Sie sehnt sich nach seiner Nähe, nach seinen Worten, nach der Berührung, die ihr so viel Halt gab. David hingegen kämpft mit seiner eigenen Unsicherheit. Die Bilder, die alleine Skuf, die Nachrichten, die sie schrieb, als erinnert in daran, dass nicht bei ihr senkt. Versucht, stark zu bleiben, doch manchmal fühlt sich machtlos. Fragt sich, ob die Entfernung, die Leidenschaft und die Liebe ausreichen werden, sie zusammenzuhalten. Eines Abends, als alleine von der Galerie zurückkehrt, fand sie einen Brief auf ihrem Tisch. Es war kein Postkarte oder eine normale Nachricht, sondern ein offizielles Schreiben von einem bekannten Kunstsammler. Bat ihren, ihr Werke in einer internationalen Ausstellung zu sehen, in einmalig Gelegenheit,
die ihr Karriere verandern könnt. Elena wohin und hergerissen. Einerseits war dies ein Traum, der war würdig. Andererseits bedeutet es ihn nach grosser Distanz zu David, möglicherweise mehrere Monate oder sogar ein Jahr. Sie könnt nicht einfach nein sagen, doch sie wollt David nicht verlieren. Sie rief insofort an. David, ich habe etwas bekommen, es ist ein groß Chance, aber es wird uns trennen, sagte sie, während ihr Stimme zittert. David schwieg einen Moment. Elena, das ist eine unglaubliche Gelegenheit für dich. Du musst gehen. Ich will nicht, dass du es bereust. Aber, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, solange getrennt zu trennen stehen Elena in die. Ich will bei dir sein, David. Aber das ist mein Traum, mein Karriere, ich kann es nicht abelnen ich weiß, antwortet leise. Dann müssen wir einen Weg finden, dies Distanz zu überstehen. Ich will dich nicht aufhalten die nächsten Tage waren schwer. Elena bereit als für die Abreise vor, und David have so gut erkannt, doch die Anspannung zwischen ihnen war spürbar. Jed Berührung, jeder Blick war voller Bedeutung. Sie wussten beide, dass dies eine entscheidende Phase für ihre Beziehung war. Am Abend vor ihrer Abreise saßen sie auf dem Balkon von Elenas Apartment. Der Himmel war dunkel, schwer Wolken zogen auf, und der Wind kündigte ihnen Stürmen. Es folgt sichern, als würde die Natur ihr eigenen Gefühl spiegeln, wild, ungestüm, voller Spannung. David, ich habe Angst, flüstert Elena. Ich habe Angst, dass wir auseinander driften könnten nahm ihr Hand fest. Elena, wir haben schon viel überstanden. Wenn wir wirklich zusammengehören, wird uns dies Distanz nicht zerstören. Wir müssen nur vertrauen haben und stark bleiben sie lehnt ihren Kopf an seine Schulter und spürt die Warm, die ihn ausstrahlt. Ich hoffe, du hast recht, murmelt sie. Der nächsten Morgen kam schnell, und der Sturm draußen brach los, als wollten die Elementieren Abschied dramatisieren. Regen peitscht gegen die Fenster, Blitze erhellten die Dunkelstadt, und der Wind riss in allem, was nicht fest verankert war. Elena stieg in das Taxi, das sie zum Bahnhof bringen sollte. David umarmt sie ein letztes Mal, lang, intensiv, als wollt jeden Moment speichern. Pass auf dich auf, flüstert und erinnere dich, egal, wie weit wir sind, mein Herz ist bei dir und means bei dir, antwortet Elena, während sie sich von ihm lässt und ins Taxi stieg. Die Reise war lang, und die Gedanken David begleiteten jede Minute. In der neuen Stadt angekommen, wurde Elena sofort von den Galeresten empfangen. Alles war hektisch, aufregend, aber auch überwältigend. Sie stört sich in die Arbeit, versucht, die Einsamkeit zu verdrängen, doch jeder Moment erinnert sie an David. David blieb in der Kussenstadt zurück. Ging spazieren, fotografiert, doch nichts konnte interessen. Die Nacht waren die schlimmsten, still, dunkel, erfüllt von der Sehnsucht nach Elena. Jed Nachricht, Jed's Video, das sie ihm schickt, war ein kleiner Trost, doch die Distanz blieb schmerzlich. Die Wochen vergingen, und die Beziehung wurde auf die Probe gestellt. Missverständnis entstanden leichter, Kleinstreitigkeiten hofften sich, und beide mussten lernen, Geduld und Vertrauen zu üben. Die Leidenschaft war immer noch da, doch sie war begleitet von einer neuen, tieferen Ebene von Herausforderungen, die Realität des Lebens, die Macht der Distanz, die Ungewissheit der Zukunft. Eines Abends, nach einem langen Tag voller Ausstellungsvorbereitungen, setzten sich Elena ans Fenster. Der Regen klopft sanft gegen die Scheiben, und sie surft tief. Sie rief David an, und sofort hört sie seine vertraute Stimme. Wie geht es dir heute, fragte
Shopfeed, aber glücklich, antwortet sie. Die Austellien Loft gut, aber ich vermisse dich so sehr, ich dich auch, sagt die Lies. Jeden Tag. Aber wir schaffen das. Wir müssen nur aneinander festhalten alleine Lachelt trotz der Tränen. Wir müssen sie legt ihr Handy beiseite, betrachtet den Regen und spürt, dass die kommenden Wochen schwierig sein werden. Doch sie wasseint, dass der Sturm, der zwischen ihnen tobt, nicht nur aus Leidbestand. War auch ein Zeichen ihrer Leidenschaft, ihrer Liebe, ihrer Bereitschaft, füreinander zu kämpfen. In dieser Nacht schlief sie mit dem Gedanken an David ein, dass egal wie weit sie getrennt waren, ihr Herzen verbunden bleiben. Der Sturm draußen hat sich gelegt, doch der innere Sturm, der Sturm der Leidenschaft, hat gerade erst beginnen. Monat waren vergangen, seit alleine ihr Austellung in der fremden Stadt eröffnet hat. Sie hat Anerkennung gefunden, ihr Kunst wurde geschätzt, und ihr Name begann in der Kunstwelt bekannt zu werden. Doch trotz aller Erfolge folgt sie immer wieder dies Lehr, die nur David Fullenkent. Ihr Beziehung hat die Distanz überstanden, doch sie war von Profungen gezeichnet. Missverständnis, Sehnsucht und Angst hatten sie gelernt, das Liebe allen nicht immer ausreicht, Vertrauen und Geduld waren ebenso wichtig. David hat in der Zwischenzeit sein eigens Leben weitergeführt, doch jeder Augenblick, jede Begegnung erinnert ihnen alleine. Die Abend waren die schwersten, saß oft auf dem Balkon, den Blick auf das Meer gerichtet, und stellt sich vor, dass alleine irgendwo dort draußen den gleichen Himmel betrachtet. Ihr Stimmen in den Videoanrufen gaben Trost, doch der Wunsch, sie in den Armen zu halten, wurde immer starker. Eins Abends erzählt Elena ihnen Anruf von David, der ungewöhnlich aufgeregt klang. Elena, ich habe eine Überraschung für dich. Du musst sofort herkommen David, was ist passiert, fragte sie, die Neugier und die Vorfreude mischten sich. Du wirst es sehen. Pack die Sachen, ich komm dich abholen Elena konnte ihr Aufregung kaum zügeln. Sie wasseint nicht, was plant, doch die Aufregung in seiner Stimme ließ sie hoffen. Innerhalb weniger Stunden war sie bereit, und David wartet bereits mit dem Auto vor ihrer Unterkunft. Die Fahrt war still, doch voller Spannung. Als sie schließlich in einem abgelegenen Ort ankommen, öffnet sich die Landschaft zu einem weiten Blick auf die Küste. Der Wind spielt in Elenas Haaren, und vor ihnen lag das Meer, wild und ungesamt, wie der erste Sturm, der sie zusammengeführt hat. David, was ist das, flüstert sie. Schau nach rechts, antwortet geheimnisvoll. Elena dreht sich und sah ein kleines, altes Haus auf den Klippen, von dem Mann die Gesamtküste überblicken konnte. Das, ist für uns, David nickt. Ich habe es für uns vorbereitet. Einen Ort, an dem wir zusammen sein können, egal wo wir sind. Ein Zuhause, unser Rückzugsort. Hier können wir alle Sturm überstehen. Elena spürt, wie Tränen in ihr Augen stiegen. Es war nicht nur ein Haus, sondern ein Symbol ihrer Liebe, ihrer gemeinsamen Stark, ihrer Leidenschaft, die alle Hindernisse überstanden hat. Sie umarmt David, und für einen Moment gehen die Zeit still zusammen. David, das ist, perfekt, flüstert sie. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du musst nichts sagen, antwortet Wir leben unser Wort durch unsere Liebe. Als kommt von selbst die folgenden Tage verbrachten sie damit, das Kleinhaus einzurichten. Sie malten Wände, hängten Bilder auf, richteten ein gemeinsames Atelier ein. Jede Handlung, jeder Blick, jede Berührung erinnert sie daran, warum sie zusammengehörten. Der Sturm draußen spiegelt ihr Emotionen wider, wild, ungestum, leidenschaftlich, doch in ihrem Inneren war Frieden. Eins Abends,
als die son langsam unterging, sassen sie auf der Veranda, die Hand ineinander verschränkt. Weißt du, David, all die Prüfungen, all die Sturm, sie haben uns starker gemacht, sagte Elena. David nickt. Ja. Ohne sie hatten wir viel leicht nie gelernt, wie tief unser Gefühl wirklich sind. Wir haben die Distanz überwunden, Missverständnis geklärt, Angst besiegt, und wir sind hier, starker als jes über ich habe gelernt, das Leidenschaft nicht nur aus Momenten besteht, sondern aus Geduld, Vertrauen und Zusammenhalt, flüstert Elena. David legt seinen Arm sie. Und ich habe gelernt, dass die Liebe als überstehen kann, wenn man sie wirklich leben will. Du bist mein Sturm, Elena. Mein Herz, das Wildschlagt, wenn wir zusammen sind die Sonne versent hinter dem Horizont, und der Himmel farbt sich in Rot und Orange. Sie kusten sich, lang, intensiv, als wollten sie jeden Moment speichern. Der Sturm, der einst ihr Beziehung geprüft hat, war nun ein Symbol ihrer Liebe geworden, ungestum, leidenschaftlich, unaufhaltsam. In den folgenden Wochen fanden Elena und David ihren Rhythmus. Sie arbeiteten, malten, lachten und genossen jet gemeinsame Minute. Die Sturm kamen immer nach, Kleinkonflikt, Meinungsverschiedenheiten, Sorgen über die Zukunft, doch sie hatten gelernt, wie man sie übersteht. Ihr Leidenschaft war nicht nur ein Feuer, das im Moment brannt, sondern ein Leuchtfeuer, das ihnen den Weg wies, egal wie stark der Wind tobt. Eines Morgens, als sie gemeinsam am Meer spazierten, hielt David plötzlich an. Zog ihn Kleinschachtel aus der Task und nicht sich nieder. Elena spurt, wie ihr Herz schneller schlug. Elena, seit dem ersten Tag, an dem ich dich sah, wusste ich, dass du etwas Besonderes bist. Du bist mein Sturm, mein Ruhe, mein Leidenschaft. Willst du dein Leben mit mir teilen, Trinnen liefen Elena über das Gesicht, als sie nicht. Ja, David, ja, der Regen begann leicht zu fallen, doch sie lachten, tanzten und hielten sich fest. Es war ein Moment, in dem die Welt stillzustehen, in dem alles Sturm verschwunden, und nur ihr Liebe blieb, unerschütterlich, leidenschaftlich, wig. Der Sturm der Leidenschaft, der sie zusammengeführt hat, war nun ein Teil von ihnen, ein Zeichen dafür, dass sie jet Herausforderung überstehen konnten, solange sie einander hatten. Die Distanz, die Angst, die Zweifel, all das war vergangen, und nur die stark ihrer Liebe blieb. Elena und David standen Hand in Hand am Meer, blickten in die Weite und wussten, das Egal, was die Zukunft bracht, sie als gemeinsam bestehen würden. Die Leidenschaft, die sie verbunden hat, war nicht nur ein Moment des Feuers, sie war ein Sturm, der Weg in ihren Herzen weiterlet. Die Monat nach der Verlobung hatten Elena und David enger zusammengebracht, als sie erwartet hatten. Ihr kleines Haus auf den Klippen war zu einem Ort voller Warm, Kreativität und Liebe geworden. Die Wände waren mit Elenas Bildern gefüllt, jedes einzelne ein Ausdruck ihrer Leidenschaft, ihrer Sehnsucht und ihrer Emotionen. David hat ihnen Bereich für seine Fotografie ingerichtet, und die beiden ergänzten sich perfekt, ihr Leidenschaften, ihr Sturm, ihr Traum. Doch das Leben war nie ohne Herausforderungen. Trotz ihrer nahe tauchten neue Sorgen auf. Die Ausstellung, die Elena besucht hat, verlangt weiteren Aufmerksamkeit. Einige ihrer Werke waren für andere Galerien reserviert, und gelegentlich sie angebot, die sie weit wegführen würden. David spürt die Angst, sie nicht zu verlieren, obwohl wusste, dass ihr Bindung stark war. Eines Abends saßen sie gemeinsam auf der Veranda. Der Wind wet sanft, das Meer schimmerte im Mondlicht, und die Sterne funkelten über ihnen.
Elena hielt ein Glas Wein in der Hand und schaut auf das Wasser hinaus. David, manchmal frage ich mich, ob wir stark genug sind, all das zu überstehen. Dies Möglichkeiten, die Karriere, die Veränderungen, es ist nicht einfach David nahm ihr Hand. Elena, wir haben schon viel Sturm überstanden. Erinnerst du dich an den ersten Sturm, der uns zusammengeführt hat? Wenn wir das geschafft haben, können wir als schaffen sie lächelt, doch in ihren Augen lag ein schüttender Sorge. Ich weiß, aber manchmal fühlt es sich an, als würde die Welt uns immer wieder prüfen zog sie nachher sich. Dann prüfen wir sie zusammen. Wir lassen uns nicht auseinander reißen. Egal, wie stark der Wind weht in den folgenden Wochen verschärfen sich die Prüfungen. Ein großer Sammler boten, ganz Collection von Elenas Werken in einer weit entfernten Stadt auszustellen, Gelegenheit, die sie nicht abelnen könnt. Doch dies bedeutet, dass sie mehr Monat weg sein müssen. Elena wohin her gerissen. Einerseits wollt sie ihr Karriere voranbringen, andererseits könnt sie sich nicht vorstellen, David zurückzulassen. Die Abend waren voller Diskussionen, voller Unsicherheiten. Doch schließlich beschlossen sie, dass sie aneinander glauben und die Distanz überwinden würden. Der Tag ihrer Abreise kam, und der Himmel war grau, die Wolken schwer von Regen. David Haffier, die Kissen mit Bildern sie überladen, sein Handzitterten leicht, alser die letzte Kist habe. Pass auf dich auf, Elena, flüstert alssie sich umarmten. Und denkt daran, egal wie weit du bist, mein Herz ist bei dir und meins bei dir, antwortet sie leise, Tränen stiegen in ihr Augen. Ich komm zurück, David. Versprochen die Monat waren hart. Elena arbeitet Tag und Nacht in der fremden Stadt, stellt ihr Werke aus, fahrt Gespräch mit Sammlern und Galeristen. David wartet zu Haus, versucht, seine Zeit mit Fotografie und Freunden zu erfüllen, doch die Einsamkeit war spürbar. Sie telefonierten, schrieben Nachrichten, hielten Videogespräch, doch die Distanz war ständig prüfung. Eines Abends, als Elena Shopfeet in ihrem Hotelzimmer saß, klingelt ihr Handy. Es war David. Sie nahm den Anruf sofort an, und seine Stimme drang durch die Leitung, voller Sehnsucht und Sorge. Elena, ich vermisse dich so sehr, sagte Jeden Tag. Ich versuche, stark zu bleiben, aber manchmal fällt es mir schwer. Elena schluckt schwer. Ich vermisse dich auch, David. Es ist nicht leicht hier ohne dich. Aber wir schaffen das. Wir müssen nur aneinander festhalten. Ich weiß, ich glaube an uns, antwortet leise. Aber es ist hart, die Nacht allen zu überbringen. In den folgenden Wochen begannen Kleinspannungen aufzutreten. Missverständnis, Kleinstreitereien über Nachrichten, Eifersucht, all dies zehrt an ihrer Geduld. Doch jedes Mal erinnerten sie sich an ihre Leidenschaft, an die Sturm, die sie über gemeinsam überstanden hatten. Eines Nachmittags, als Elena in Galerie besucht, hört sie plötzlich ein Vertragsgeräusch. Sie dreht sich und sah David, der überraschend angekommen war. Ohne ein Wort zu sagen, lief sie auf ihn zu, und sie umarmten sich so fest, dass sie beide spürten, wie die Distanz, die Wochen der Trennung, in diesem Moment verschwunden. David, wie bist du hierher gekommen, flüstert sie zwischen Tränen. Ich kann nicht länger warten, sagte seine Stimme zitternd. Ich muss dich sehen. Ich muss bei dir sein. Die Tage danach waren voller Freude, Lachen und Liebe. Sie erkundeten die Stadt gemeinsam, verbrachten Nacht damit, über ihr Traum und Angst zu sprechen, und genossen jede Minute, die sie zusammen hatten. Sie wussten nun,
Das Leidenschaft nicht nur aus Momenten der Nachbestand, sondern auch aus der Stark, die Beziehung trotz aller Hindernisse zu leben. Eins abends, nach einem langen Spaziergang am Strand, hielten sie in und sahen auf das Dunkel, Tausend Meer. David, all die Prüfungen, die wir erlebt haben, sie haben uns gelehrt, dass unser Liebe starker ist als jeder Sturm, sagte Elena. David nickt. Ja. Wir haben gelernt, das Leidenschaft, Vertrauen und Geduld zusammen die stark Saint Verbindung schaffen. Egal, was passiert, wir können als überwinden sie umarmten sich, den Kopf aneinander gelegt, und spürten den Frieden, der nach all den Stürmen kam. Der Wind spielt in ihren Haaren, die Wellens kommerten im Mondlicht, und sie wussten, das Egal welch Herausforderungen die Zukunft bringen würde, sie gemeinsam stark genug waren, sie zu bestehen. In dieser Nacht schleifen sie Seat ein, die Hand ineinander verschränkt, die Herzen verbunden. Der Sturm, der einst ihr Liebe geprüft hat, war nun ein Symbol ihrer Stark, ihrer Leidenschaft und ihres unerschütterlichen Vertrauens zueinander. Die kommenden Monate waren harmonisch. Elena kehrt nach Haus zurück, und ihr Karriere entwickelt sich weiter erfolgreich. David und sie nutzten jede Minute miteinander, vertiefen ihre Bindung, lachten, lieten und unterstützten sich gegenseitig. Ihr Leidenschaft war nicht mehr nur ein für ein Moment, sondern ein beständiger Sturm, der ihr Herzen für immer miteinander verband. Am Ende wussten sie, dass der Sturm der Leidenschaft, der sie einst zusammengeführt hat, nun Teil ihrer Geschichte war, ein Sturm, der sie geprägt, gestartet und zu einem unerträglichen Paar gemacht hat. Sie hatten alle Prüfungen überstanden, jede Herausforderung gemeistert, und ihr Liebe war starker als über. Elena und David standen Hand in Hand am Meer, blickten in die Weite und wussten, das Egal, was die Zukunft bracht, sie als gemeinsam bestehen würden. Die Leidenschaft, die sie verbunden hat, war nicht nur ein Moment des Feuers, sie war ein Sturm, der in ihren Herzen weiterlet die Jahr vergingen, und Elena und David hatten vieles gemeinsam erlebt, Herausforderungen, Erfolg, Moment tiefster Leidenschaft und Augenblick voller Ruhe und Frieden. Ihr kleines Haus auf den Klippen war mittlerweile ein Ort voller Leben, warm und Kunst. Jed's Bild, jede Fotografie erzählt eine Geschichte ihrer Liebe, ihrer Prüfungen und ihres unerschütterlichen Zusammenhalts. Doch das Leben war nie vollkommen vorhersehbar. Eines Tages erreicht sie in Einladung zu einer renommierten internationalen Ausstellung, die ihr Karriere auf ein neues Level haben könnte. Die Ausstellung wurde in einer weit entfernten Metropole stattfinden, und die Mal war die Dauer noch länger. Elena spürt sofort die Mischung aus Freude, Stolz und Angst in ihrem Herzen. David hingegen spürt, wie ein leise Sorge in ihm wuchs, die Angst, sie nicht für einige Monate loszulassen. Elena, ich will nicht, dass du dies Chance verpasst, sagte eins abends, als sie die Einladung gemeinsam betrachteten. Aber ich will auch nicht, dass wir uns verlieren. Elena nahm seine Hand in ihr. David, ich habe keinen Zweifel daran, dass wir das schaffen. Wir haben schon größere Sturm überstanden. Ich will, dass du mich unterstützt, so wie immer die Entscheidung war gefallen, Elena wurde gehen, doch dieses Mal planten sie als gemeinsam, die Verbindung stark zu halten. Sie richteten Festzeiten für Videoeinrufen, schickten Nachrichten, planten Überraschungen und kleine Reisen, wann immer es möglich war. Ihr Leidenschaft und ihr Vertrauen hatten sich über die Jahr vertieft, und sie wussten, dass sie jede Distanz überstehen könnten. Am Tag ihrer Abreise war der Himmel klar, die Sonne strahlt warm auf das kleine Haus auf den Klippen. David half ihr, die letzten Kissen zu überladen. Sie standen lang in einer innigen Umarmung, wissend,
das ihr Liebe stark genug war, auch wenn die Entfernung ihr Geduld auf die Probe stellt. Pass auf dich auf, mein Herz, flüstert David. Und erinnere dich daran, egal wie weit wir sind, ich bin bei dir ich weiß, David, antwortet Elena, die Tränen in den Augen hat. Ich komm bald zurück. Und ich liebe dich die Monat in der fremden Stadt waren intensiv. Elena war gefordert, doch sie spurt immer David in ihrer Seat, in jeder Nachricht, jedem Video Ruf, in jedem Gedanken. Die Ausstellung war ein großer Erfolg, Kritiker lobten ihr Werke, und neue Möglichkeiten eröffneten sich. Doch trotz allem Erfolg spurt sie die Lehr ohne David. Eins abends, als sie in ihrem Hotelzimmer saß, klingelt ihr Handy. Es war David. Elena, ich habe etwas vorbereitet, sagte ihr geheimnisvoll. Du musst sofort herkommen. Elena spurt die Aufregung in sich stiegen. Sie packt schnell ihr Sachen, und innerhalb weniger Stunden war sie unterwegs, begleitet von einer Mischung aus Neugier und Sehnsucht. Als sie ankam, fahrt David sie zu einem kleinen, abgelegenen Lückenterminer Kust. Die Wellen schlugen hoch, der Wind spielt in Elena's Haaren, und der Himmel war in warm Orange und Rot getauscht, ein perfektes Bild für einen Moment, der als verandern sollte. David, was ist das, fragte sie, die Augen weit geöffnet. Nahm ihr Hand insane. Elena, all die Jahr, all die Sturm, all die Leidenschaft, sie haben uns hierher hergeführt. Ich will keinen Tag mehr ohne dich verbringen. Willst du den Rest deines Lebens mit mir teilen, Trinnen liefen Elena über die Wangen. David, zog einen kleinen Ring hervor und schob in behutsam auf ihren Finger. Sie umarmten sich, der Wind spielt mit ihren Haaren, und die Wellen schienen ihr Freude zu feiern. Es war ein Moment voller Liebe, Leidenschaft und unendlicher Verbundenheit. Nach diesem Tag fühlten sich Elena und David starker denn je. Sie planten ihr Zukunft gemeinsam, arbeiteten an neuen Projekten, reisen zusammen, lachten, lieten und unterstützten sich gegenseitig. Ihr Leidenschaft war nicht mehr nur ein Feuer, das im Moment brannt, sie war ein beständiger Sturm, der ihr Leben formt, sie verband und ihnen Kraft gab. Eines Abends, Jahr später, standen sie wieder auf der Veranda ihres Hauses auf den Klippen. Die Sonne ging unter, und das Meer funkelt golden im Licht. Sie hielten sich in den Händen, blickten auf die Weite und erinnerten sich an die Sturm, die sie gemeinsam überstanden hatten, den ersten Sturm, die Distanz, die Profunden, die Angst, die Leidenschaft, die sie verband. David, weißt du noch, wie alles beginnen hat, fragte Elena leise. Lächelt. Wie konnte ich das vergessen? Ein Sturm, ein Blick, ein Berührung, und seitdem kein Tag ohne Leidenschaft fühlt sich an, als hatten wir alles erlebt, Hohen und Tiefen, Freude und Schmerz. Und trotzdem sind wir hier, starker als je über und wir wissen, das Egal, was die Zukunft bringt, wir jeden Sturm gemeinsam überstehen können, sagte seine Stimme voller Warm und Liebe. Die Wellen schlugen gegen die Klippen, der Wind spielt sanft in ihren Haaren, und für einen Moment schien die Welt still zuzuhören. Sie küssten sich, lang und intensiv, als wollten sie jeden Augenblick spüren. Als, was sie durchgemacht hatten, jed Prüfung, jed Trennung, jed Herausforderung, hat sie zu diesem Moment geführt, zu einer Liebe, die unerschütterlich war. Die kommenden Jahr waren erfüllt von Glück, Kreativität und tiefer Verbundenheit. Elena und David arbeiteten zusammen, reisen zusammen, feierten Erfolg, trösteten sich in schweren Zeiten und lieten sich in jedem Augenblick leidenschaftlich. Sie hatten gelernt, das war Liebe nicht nur in Momenten der Nähe, sondern auch in Vertrauen,
Geduld und Beständigkeit wächst. Und so standen sie weiterhin Hand in Hand am Meer, blickten in die Unendlichkeit des Horizons und wussten, dass der Sturm der Leidenschaft, der sie einst zusammengeführt hat, niemals enden würde. War ein Teil von ihnen, ein wiger Sturm, wild, ungestum, voller Leidenschaft, der ihr Herzen für immer miteinander verband. Elena legt ihren Kopf von Davids Schulter, und legt seinen Arm sie. Gemeinsam spürten sie die Ruhe nach all den Stürmen, die Freude über die Herausforderung, die sie überwunden hatten, und die Gewissheit, dass ihr Liebe starker war als Ender. Die Sonne sank langsam hinter dem Horizont, und in diesem goldenen Licht wussten sie, dass ihr Reis noch lang nicht vorbei war, dass der Sturm der Leidenschaft, der sie geformt hat, sie weiteren begleiten würde, immer starker, immer tiefer und unendlich schon. Und so endet ihr Weg nicht mit einem Finale, sondern mit einem Versprechen, egal welch Sturm noch kommen mochten, ihr Liebe würde jeden Wind, jed Welle, jed Prüfung überstehen. Denn sie hatten gelernt, dass Leidenschaft nicht nur ein Moment ist, sie ist ein Sturm, der Weg in den Herzen derer weiterleitet, die den Mut haben, in Zuzu lassen.